na-enyerịte ha aka ugbu a dịka anyị na-ebido, ka ha wee hapụ ịbịa n'azụ oge. Ndị nọ na YouTube nọ na-aghọta ihe anyị na-ekwu. Ọ bụrụ na iso n'otu ndị nkụzi Igbo wee bata ebe a, mee ka m mara. Ọ bụrụ na iso n'otu ndị nkụzi Igbo wee bata ebe a, biko tinyere m aha gị ebe a na-ede ihe. Ọ ga-amasịkwa anyị ọ bụrụ na ị ga-anọ ruo na njedebe nke ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. Ọ bụkwa na iso n'otu ndị ụmụ akwụkwọ si na Nsụka UNN, ọ ga-amasị m ka ime ka anyị mara na isi ebe ahụ wee nọnyere anyị. Ọ bụrụ na isi UNN wee na-anọnyere anyị, mee ka mara ka anyị nwee ike ịnabata gị nke ọma. Ọ bụkwa na isi na otu ụmụ akwụkwọ ndị nke si na AE nke bụ Alex Ekwueme Federal University, mekwa ka anyị mara, n'ihi na ọ ga-adị anyị obi mma ịhụ na anyị nwetara ndị ọnụọgụgụ ndị si na otu ndị a wee bata. If you are a non-Igbo, you came across our live, we are learning Igbo language. This is purely Igbo grammar, and this is also purely about helping people, especially Igbo speakers, Igbo native speakers, to know how to write Igbo. Odidi Igbo na-enyetu nsogbu. Nwada Sale, ndewo, ịbatago n'ọgbọ. Biko mee ka ndị ga-abata ebe a ka anyị nwee ike ịhụ ndị si na otu ndị nkụzi Igbo na ndị ga-esi na otu ndị ụmụ akwụkwọ AE na ndị ụmụ akwụkwọ UNN. Dịka anyị na-esoro ka anyị nwee ike na-agbasa ozi a, na-ezigara ya ndị anyị chọrọ ka ha soro anyị nọrọ ebe a. Ndewo Nwada Sale. Mr. Artist, ndewo. Julius 1113, ndewo kwa, anyị na-ahụtakwa gị ebe a. Please, if you are an Igbo fan, if you like Igbo language, stay put with us. I'm going to try to mix up my speaking, my statements in Igbo and English. Osei Bonso, ndewo. Taa anyị na-eleba anya ọmụmaatụ ebe Nganiru a na e, ebe ha na-eyiwa nnọchiaha a na e. N'izu gara aga, anyị lere anya ọtụtụ ọmụmaatụ ebe nnọchiaha a na e na-arụ ọrụ inyere anyị aka ịghọta ka esi ede ya n'Igbo ọwụ na ị na-ede ihe. We looked at a lot of examples where we can see the pronoun a na e, where they function. Maazị Kingsley, ndewo. Biko meenụ ka ndị kwesịrị n'ebe a wee bata kesaa ozi a dịka anyị na-ebido, ka ndị mmadụ hapụ isonye anyị n'azụ oge dịka unu na-emetụrụ anyị aka na akara ịhụnanya. Ya dịrị onye ọbụla mma, ndewonu. Ya dịrị unu na mma dịka unu na-esoro anyị n'ihe ọmụmụ nke taa. Ya bụ na taa anyị sị na ihe anyị ga-eleba anya bụ nnọchiaha a na e na Nganiru a na e. Nganiru a na e. Nganiru bụ okwu na-aga n'ihu ngwa. Enwere ụmụ mkpụrụ okwu, ụmụ mperimpe okwu ndị na-ebu ụzọ nọrọ n'ihu ngwa. Enwekwa ndị nke na-anọ n'azụ ngwa. Ihe a dị n'asụsụ niile. In every language, there's a way, or at least the languages we know, Igbo, English, and some other languages that are related to what we're doing. We know there are ways that words are being formed and words are also expanded.
And in expansion of the vocabulary of a language, a lot of things go on internally and externally, both the ones you may see outside and the ones that may have happened before you saw it. They are all there. Father ndewo maka isoro anyị dịka anyị na-abata ka anyị na-emetụ aka n'akara ịhụnanya, gbakwa mbọ ka anyị nwee ike ị na-ekesa ihe anyị na-eme ebe a, ihe ọmụmụ a. Ọ dị mkpa ka ndị na-esonye anyị soro anyị na ngwa ka ha hapụ ịbịa n'azụ oge. Ndewonu. So anyị na-ele anya na nnọchiaha a na e ya na nganiru a na e. N'ụbọchị taa, ọmụmaatụ anyị ga-ehiwe isi ebe nganiru ndị a na-apụta. Ya nwa m ji na-eche ibido n'ịkọwa ihe nganiru bụ. Nganiru bụ okwu ndị na-abịa n'ihu ngwa, mara amara na ọ bụghị mbụ ụzọ ka anyị na-ekwu okwu ya ugbu a. We're not talking about preposition. N'Igbo, preposition ka a na-akpọ mbụ ụzọ. We are talking about affixes. The ones that come in front of the verb are called prefixes, and the ones that come behind the verb are called suffixes. Mazi Aziz, you're welcome. Thanks for joining us. So, and when those affixes come in front or at the back of the verb, in Igbo language, we have what we call verb roots or verb stems. So when these elements of language come in front or at the back or any position they see themselves in the verb, they will change something in the sentence. Nganiru maọbụ nsonaazụ nke na-abịa na-esota ngwa na-enwe mgbanwe ọ na-enye asụsụ, ọ na-enwe mgbanwe ọ na-enye ahịrịokwu a na-achọ ide maọbụ ikwu. Nke a bụ ihe anyị hụtara, anyị ga-egosi ya n'ụbọchị taa. Ana m ebido nke mbụ ikwu na ngwa n'asụsụ Igbo na-apụtakarị n'ụzọ abụọ na-ehi odo, n'ụzọ abụọ chara acha, n'ụzọ abụọ na-adịkarị. N'ụzọ abụọ ndị a ka anyị ga-eleba anya. Nke mbụ, ngwa n'Igbo. Ụzọ mbụ anyị na-ahụtakarị ngwa bụ, I think it should change as well. It's unfortunate that you have to do this in every time you are online. You are on live. Okay. So ụzọ nke mbụ anyị na-ahụ ngwa bụ mgbe ngwa na-apụta dịka isi ngwa, nke bụ isi ngwa. Verb roots. Verb root, isi ngwa. Okay. Mazi Adeworth 007. Thanks for joining us. So, mgbe ngwa na-abịa dịka verb root, dịka isi ngwa, in Igbo language, you do not write with that. I mentioned this in my last class. You do not write when the verb, you do not use it to make a sentence. Maryam Abdullah, you're welcome. You do not use this to make a sentence in the form, in that lexical form that the verb appears. It has to have some change. So first of all, I'm going to write some examples of the verb roots that we have in Igbo language. And so you have examples like, let me look at my example on the paper. You have things like see,
speak, say, talk. Okay? Nikki, you're welcome. Me, re, je, me, do, re, eat, je, go, walk. Okay. These are some of the examples when we see the verb in Igbo language appearing in its natural form, in its lexical form. And I don't know of other languages. If you speak another language, you're here with us. Okay? I don't know if you know this about your language or not. Mana n'asụsụ Igbo, ngwa na-apụtakarị ota. It appears like this in its format, in its natural state. Mana, the issue with this is that in this form, you do not use a verb to construct a sentence, or this form does not appear in a constructed a sentence the way it is. Jimmy, you're welcome. So, ọ bụrụ na anyị ga-enwe ahịrịokwu nke ngwa ndị a ga-esonye n'ime ya, enwere ihe ga-abịa na ngwa ahụ. Ọ ga-abịa n'ihu ma ọ bụ n'azụ. Eze Ebube, ndewo wee sonyere anyị. Ndị ọbụla na-abịa ebe a, ọ bụrụ na isi n'otu ndị nkụzi Igbo, mee ka anyị mara. Ọ bụrụ na isi n'otu ndị nkụzi Igbo, mee ka anyị mara. Ọ bụrụ na isi na ụmụ akwụkwọ ndị the UNN, the University of Nsukka, the cohorts, mee ka anyị mara. Ọ bụkwa na isi na otu ndị ụmụ akwụkwọ ndị AE mee ka anyị mara na ịnọ ebe a. Okay? Alright. N'ileba anya, wee na-akọwa na ngwa ndị a ga-abụrịrị nke ihe ga-emetụ aka tupu eji ha mee ahịrị okwu. That's what we are saying. Alright. This is the first format. We are going to look at the second format where the verb appears in its natural form. We will look at second. Okay, I think my board can still see it. As verb root, verb stem. Mgbe ngwa na-abịa dịka isi ya, anyị hụrụ na o nwere otu mkpọpụta, that is one syllable. Okay, Nneka Ugwuoke, ndewo maka isonyere anyị na YouTube. Ndewo nne m. Ihe mere na YouTube bụ na anyị amụtabe ka esi edozi kamera ka ọ hapụ ị na-ede aka ekpe. Ọ na-ede aka ekpe, so I yet to understand that. So biko nagide anyị. I don't know if there's anything else I can do. Na TikTok a na-agbanwe ya. If you just start, you can change it. But on YouTube, I've not really seen that. I've tried to check. It's not giving me the options. I will keep researching. Okay. Ndewo. Ka anyị lee anya ngwa ndị na-apụta dịka ngwa ukwu. Ngwa ukwu. Mecha, laba, kopu, dapụ, were. Anyị nwere ọmụmaatụ dịka mecha, laba, kopu,
Mecha could be translated to mean do finish. Okay. Laba could be translated to mean go to bed. Kopu could be translated to mean go wild. Were is translated to mean take. Okay. The last one I wrote out is dapo, which means fall, maybe off or down, depends on the context. Okay, now YouTube, let me see. You might not see everything. Ndị niile na-esonye anyị na YouTube, ọ bụ na iso na otu ndị nkụzi Igbo mee ka anyị mara, okay? Ama m na naghị ahụcha ya nke ọma n'ihi na ọ na-ede site n'aka ekpe, mana ndị TikTok na-enweghị nsogbu. So ọ bụ na anyị lee anya ebe a, anyị ga-ahụ ọmụmaatụ ndị anyị nyere. Na nke mbụ, this first set, we are looking at the verb root. The second set, we are looking at the verb stem. So now the verb root, obo, one syllable we are looking at. Ndewo Chinenye, you're joining us from the YouTube. I wish I could turn my camera. If I turn it on, on YouTube, you'll be able to see my board well, but I wouldn't be seeing what is going on there. Thank you those who are able to navigate between the two platforms. Wada Sale, thank you. All right. So abona ilanya igahụ na nke mbụ ebe a nwere naanị otu mkpọpụta nkuume nke a na-akpọ syllable. Na ebe a ha na-enwe nkuume abụọ. Amaghịkpe nwere ọmụmaatụ. I didn't look at that where ngwa ukwu maọbụ ukwu ngwa ga-enwe more than two syllables. But if you know about it, please let me know. Like, I did not think to that point of thinking that there are examples of verb stem that have more than two syllables. Okay. All right. So nke mbụ nwere otu nkuume. Ọmụmaatụ nke mbụ. Ọmụmaatụ nke abụọ nwere nkuume abụọ, two syllables. Now, ezigbote nwa afọ Igbo nwere ike, a ga-eleba anya, nwere ike ịjụ sị ọ pụtara na ngwa ndị abụghị ngwa nwere nsonaazụ. Okay, someone may ask, are these not examples of verbs having suffixes already? But the answer is no. In this case, the verbs are not having suffixes. These are verbs in their natural state, whereby you cannot break them. So that is why we look at them as their natural indivisible state. For those of you that did some sciences, when they say molecule is something that is an indivisible state or something, or the simplest form of a matter, that kind of. All right. Okay. Thank you. Ndi na join na YouTube, even though you are not, you are reading from left to right. Tai Ngunye, thanks for joining us. All right. So, ọmụmaatụ ndị a anyị nyere ebe a, all these examples show that these are the verbs that are in their natural state, and you cannot break them further. And when you cannot break them further, you also cannot use them to make a sentence.
okay, the way they are. Something has got to come over them or has got to change for there to please, Ana Mariuno, if you are here and you like what we're doing, tap on the screen for us. If you are learning, tap on the screen for us and encourage us in the simplest or the least way you can. Um, it is not easy to stand in front of the camera for an hour or two teaching, and also teaching a people that are also online. So if you are a teacher, you understand what I'm talking about. Keep tapping on the screen for us. If you are on YouTube, you can as well do that. Biko, kwado ihe anyị na-eme ebe a site na igosi na ọ na-amasị gị, na-emetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya. Ọ bụ na ikesachala ihe a dịka ị na-eme ya, na-egekwa ntị ka ị nwee ike ịmụta ihe a na-ekwu. In addition to Ndị Nkuzi Igbo, so Nwada Sally, please take note. Ndị niile si na the Mahadum Nsukka na ndị niile si na Mahadum AIFUNAI, mee ka anyị mara n'unu n'ebe. If you are in that university, you are a cohort member of Omenka app, and please let us know. And I want to, at this point, draw our attention that this teaching is brought to you by Omenka app, and Omenka app is an organization, it's a group of people that are dedicated to the promotion, the preservation of Igbo heritage. And we have a project called Igbo Literacy Project, whereby we want to project the knowledge, improve the literacy of Igbo, the learning, the knowledge of Igbo amongst Igbo people and non-Igbo people over 10 years of targeted period. So our Igbo Literacy Project is targeted at improving the knowledge of Igbo, whether it is the language or the culture, whatever it is that pertains to Igbo people, improving that, increasing that to a very high, significant number within the next 10 years. That is our target. Omenka app is at the forefront of this, and we are asking your support in whichever way. Ịbụrụ nwa afọ Igbo, ọ bụ oke na ọlụ gị isonye na ihe ọbụla na-eme na kwalite Igbo. Karịchasịa na ịbụ onye nkuzi. Okay, Dem Corinne, thank you for joining us. Karịchasịa na ịbụ onye nkuzi ma ọ bụ even nwa akwụkwọ, it is important that you join the campaign for the promotion of Igbo language. It is our heritage, it is our language, it is our identity, it is who we are. And we also go as far as encouraging people to do the same for your language. And if you come to our app, Omenka app, you will see a lot of things that we are talking about in our live shows are coming from the app. Today I'm teaching the Igbo grammar and looking at this Nnọchiaha, this pronoun that poses a problem for an average Igbo writer. And on Friday, ana m eleba anya na Ilu Igbo. We gather to talk about, to explain Ilu Igbo. That class is primarily for young Igbo students who are growing up primarily outside, and those who are growing up in Igbo land but do not have a lot of knowledge of Igbo proverbs. When you do not have a great grasp of Igbo proverbs as an Igbo born, you are missing and losing a lot. N'ihi gịnị? Igbo tụrụ ilu sị, atụọrọ mmadụ ilu kọwara ya, ego eji lụọ nne ya furu ọhịa. That is why we have taken time to document lots and lots of Igbo proverbs in the Omenka app. Some people have written books about Igbo proverbs. This is because it is an important aspect of the language. You cannot take that away from us. So please help us to promote this idea. Help us to promote this concept, whether Igbo or non-Igbo. Ndewo, ndị niile na-emetụrụ anyị aka n'igwe, Chukwu gọzie unu. All right. First Lady Myrtus, thanks for stopping by.
We recognize you, recognize everyone that is here joining us. Those that are from NKUZI IGBO, please indicate. Ndị si na UNN and AE Funai cohorts, indicate while we continue. All right. So, ebe anyị ahụgo ọmụmaatụ. Nnyecha ọmụmaatụ ndị a, anyị ga-abanye n'ihe omume. We'll go into writing lots and lots of samples. Okay? That's what we would do. All right. Ugbu a, anyị chọrọ ịhụzi ka a ga-eji ngwa ndị a nọ n'ime dịka Chukwu si kee ha, ka a ga-eji ji ya mebe okwu. Let's see how the examples are going to come up to be. I'm going to move my camera a little bit. Okay, this is... All right. Delphine, Acha 8. Thanks for stopping by. All right. Ka anyị hụ ka ọmụmaatụ ndị a ga-esi arụ ọrụ na IG ha tinye n'okwu. I ga-asị na where is my ọmụmaatụ ndị ndepụtara ebe a. All right. Anyị nwere ike isi ọmụmaatụ nke mbụ. Ugomma ji anya ya ahụ ụzọ. Hope you all are seeing that. My unshakable, you are indeed unshakable. Ugomma ji anya ya ahụ ụzọ. Ndewo unshakable. Nwada Sally ị na-anwa. Ndewo. Nke abụọ, kwu. Ekwughị okwu. N'ọgbọ. Adịghị mma. Ekwughị okwu n'ọgbọ adịghị mma. Nke atọ, mee. Me. Nwa mmadụ. Emegbukwala. Nwa mmụọ. Unu maara na ihe a ilu a na-atụ n'Igbo. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbukwala nwa mmụọ. Anyị ji na-emebe ahịrịokwu ebe a. Nwa mmadụ emegbukwala nwa mmụọ. No. Okay, aga m eji ọmụmaatụ a n'ihi na megbu abụghị ya na me dị iche. Ka anyị jiri nwa mmadụ emekwala ihe ọjọọ.
nwa mmadụ emekwala ihe ọjọọ. Nke anọ na otu nke mbụ ahụ bụ je. Aga m ejizi ọmụmaatụ nke gụnyere enyemaka ngwa. Uche na-eje ụka kwa izu. Okay. Anyị ahụla ọmụmaatụ ndị a. I just wish I could. Let me turn my camera for the sake of this. I think that's the only thing I could do. Let me find it on YouTube. All right. That means I wouldn't be seeing your activities. Please keep touching the screen for us, okay? Okay. Anyị ahụla ọmụmaatụ ndị a nke anyị hụrụ edere na bọọdụ. Ugomma ji anya ya ahụ ụzọ. Kedu ihe anyị na-achọ ebe a? Ahụ. Ya ka anyị na-achọ ebe a. Ahụ. Nke abụọ, ekwughị okwu n'ọgbọ adịghị mma. Gịnị ka anyị na-achọ ebe a? Ekwughị okwu. Na-elekwa n'anya o. Nke atọ, nwa mmadụ emekwala ihe ọjọọ. Gịnị ka anyị na-achọ ebe a? Emekwala. Nke anọ, Uche na-eje ụka kwa izu. Gịnị ka anyị na-achọ ebe a? Eje. Ugbu a, ọ bụrụ na ile anya n'ime ọmụmaatụ ndị anyị nyere ebe a, ị ga-ahụ na anyị nwere ike ikewapụta nganiru bịara nọgide isi ngwa. Kedu nganiru nọ na ahụ? A. Nganiru. Nke a bụ gịnị? Hụ isi ngwa. Otu a ka ọ dị na ekwughị okwu. Ekwughị okwu enweghị nnọchiaha. Ọ bụghị nnọchiaha a ma ọ bụ e. Mana ile ya anya ebe a, o nwere ike iweta nghọtahie. O nwere ike iweta ndehie ma ọ bụ ndejọ. Ọ bụrụ na mmadụ hụta ekwughị okwu dịka nnọchiaha kama ịhụta ya dịka nganiru. Ugbu a anyị wee hụ ekwughị okwu nganiru. M ga-eji nje wee kọwaa ya. Isi ngwa n'ebe a bụ kwu. M ga-eji isi ngwa ij maọbụ is. Isi ngwa. Ebe a ihe fọziri ya bụ gịnị? Nsonaazụ ns n'azụ ngwa ahụ. Anyị gaa na nke atọ, nwa mmadụ emekwala. Ihe n'ebe a bụ nje nganiru. Ime isi ngwa is. Kwala bụzi gịnị? Nsonaazụ. Uche na-eje. Ọ bụrụ na anyị lee anya na the entire ngwa, anyị ga-egawa kanye ihe n'okpuru na nke na-arụ ọrụ dịka gịnị? Enyemaka ngwa, nke anyị nwere ike ịsọ en. Then na-eje, anyị nwere e dịka nganiru, nwezie je dịka isi ngwa is. Enwere onye nwere ajụjụ?
Enwere onye nwere ajụjụ? Inwe ajụjụ tinyere anyị ya ebe a na-ede ihe. Enwere mgbagwoju anya nọ na ọmụmaatụ ndị anyị nyerela? O doro m anya na anyị na-ahụ ihe m na-ede nke ọma. N'ebe a n'ọmụmaatụ ndị a niile anyị nyere, ihe anyị hụrụ ebe a bụ nganiru. Ihe anyị hụrụ ebe a bụ gịnị? Nganiru. Enweghị nnọchiaha nọ n'ime ya. Ya nwa mere anyị ji dekọta ha ọnụ ya na ngwa. If we want to translate or transliterate these sentences, we'll have Ugomma ji anya ya ahụ ụzọ. Ugomma sees with her eyes. If you want to employ more Nigerian English, we'll say Ugomma uses her eyes to see. Ugomma sees with her eyes. Nke abụọ ebe a. Nke abụọ, Helen Afongang, ndewo, you're welcome. Ekwughị okwu n'ọgbọ adịghị mma means not speaking in the public is not a good thing. Not having the ability to speak in the public is not a good thing. That's what it means. In all of this, see that there is no markedness. There is no pointing at a person here now. There's no pointing at a person. Here in Ugomma, we are pointing at a person whose name is given, Ugomma. So we are not bothered about pronoun, because Ugomma's name has already been given. We know who we are talking about, right? Now, nke atọ, nwa mmadụ emekwala ihe ọjọọ. Let humans not do bad things. Men and women, people should stop or avoid doing bad things, being involved in bad things, evil, things that are not acceptable in our society. Let evil stop amongst men and women. Okay? One mmadụ emekwala ihe ọjọọ. Ebe a, one mmadụ represents the noun and the subject of the sentence. So, I enweghị need for a pronoun. We don't have any need for a pronoun because we have one mmadụ that represents who we're talking about. So, one mmadụ should stop the evil that men do. Okay? Nke anọ ya bụ Uche na-eje ụka kwa izu. The person we are talking about here is Uche. And Uche is a dedicated church person. Goes to church on Sundays, okay? Every week. And in the sentence, we are looking at na dịka enyemaka ngwa. Mkpụrụ okwu na-enyere ngwa aka. In English, it is said to be auxiliary verb, because it looks like the verb. It has a particle that makes it to stay around the verb, but it's not the main verb. In fact, in Igbo, when you separate it from the main verb, you can see that it is not the verb. It's another word, but it helps the verb. All right. Brady, you are welcome. So, eba uche na-eje, and we are able to separate the first segment, which is the Nyamaka Ngwa. And then we separated the Nganiru, A, from the verb, the man verb, which is J. Now, n'ọmụma atọ anyị, the first anyị hụrụ ebe a bụ A as Nganiru. A dịka Nganiru.
Nke abụọ, ị dịka nganiru. Nke atọ, ị dịka nganiru. Nke anọ, ị dịka nganiru. Ugbu a aga m achọ ịhụ ndị ga-edere m ahịrịokwu ga-enwe nganiru. Otu ahịrịokwu, otu onye. If you are Igbo, you can write in Igbo. I would like to see an example from you based on the example I have given. I will give a couple of minutes for that. Okay, please, let's write in line with the example that we are seeing on the board. Let me check the YouTube persons. Okay. Ndị nọ na YouTube, aga m achọ ka unu depụtara anyị yes. Ekwuru okwu apụọla na enyemaka ngwa. Abanyego nnọchiaha. Ile anyị ebe ahụ, idesara ya edesa, nke gosiri na ọ bụghị enyemaka ngwa, abụghị nganiru, rather. Okay, nke ahụ bụ na YouTube. Aga m achọ ịhụ ọmụmaatụ na TikTok. Ndị nọ na TikTok, can you give us examples where a na e na-arụ ọrụ dịka mkpụrụ okwu na-aga n'ihu ngwa? Ya ka anyị na-achọ. Ya ka anyị na-achọ. Ndị niile si otu ndị nkụzi Igbo, mee ka anyị mara. Anyị ahụgo ndị nọ na YouTube. Anụrụ m na ụfọdụ n'ime unu TikTok anaghị ekwe ka unu bata. Ya nwa mere anyị ji na-agba mbọ iwebatakwa ya na YouTube ka o nwee ike inye onye ọbụla ohere. Ka m laa ya, menwere ọmụmaatụ ọzọ anyị na-enweta na YouTube. Enwere ọmụmaatụ ọzọ. Ọ na-ebu ha n'ụgbọala. Ọ na-ebu ha n'ụgbọala. Chinenye, ndewo. Ọ na-ebu ha n'ụgbọala. Ọ na-ebu ha n'ụgbọala. We have that. Okay. Father Augustine, ahụrụ m gị. Ndewo, Father. Ndewo ịnọnyere anyị. Nwafọ Igbo chara acha. Father, ya dịkwara gị na mma o. Ọ na-ebu ha n'ụgbọala. Ọ na-ebu ha n'ụgbọala. Nke a bụ ọmụmaatụ anyị nwetara na YouTube nke sitere n'aka Chinenye. Ile anyị ebe a. Ọ na-ebu ha, sorry. Ọ na-ebu ha n'ụgbọala. Ile anyị ebe a. Ihe a bụ enyemaka ngwa ya na ngwa so. Wee bụrụ nganiru. Nwere ọmụmaatụ ọzọ. Nwere ọmụmaatụ ọzọ anyị na-ahụ. Ahụbeghị m kwa ọmụmaatụ na TikTok. Ndị nọ na TikTok n'osokwa n'ihe a na-eme. Ana m asị ka onye ọbụla dere m ahịrịokwu bụ a maọbụ e dịka nganiru. Ahịrịokwu bụ a maọbụ e dịka nganiru. Marlene, thanks for stopping by. And we are concentrating currently on the verb roots, where the verb functions as a verb root. Ndị na-esonye anyị ugbu a, ihe a bụ ihe ọmụmụ anyị na-eme kwa Monday niile na mgbe ọ kụrụ elekere anyị 6 nke uhuruchi na oge nke Nigeria. Maọbụ elekere anya gịnị ka anyị bidoro? Elekere anya nke mbụ na ọwụwa anyanwụ. So on this day we are looking at the
the grammar of Igbo language. And for the past 3 weeks, we have been considering the pronoun a na-akpọ nnọchiaha a na e dịka ha si arụ ọrụ. Ma n'ụbọchị taa, ihe anyị na-eleba anya bụ kedu ihe kpatara na nnọchiaha na-eji agbagwoju anyị anya, etu ya na nganiru a na e na-eji emekọrịta ihe na ngwa. So the confusion we get when we write in Igbo comes from one of it comes from not knowing when the sentence is having the nnọchiaha as opposed to when it is having the nganiru. And now the rule of the grammar of the language states that when it is the pronoun, the nnọchiaha, you're gonna have to write it apart because you are looking at a pronoun. Ihe na-anọchite aha mmadụ. But when it is the nganiru, the prefix, that means it should come in front of the verb. And when it comes in front of the verb, it goes alongside, forms part of the verb word. Unlike in nnọchiaha, which doesn't form part of the verb word. So I nwetara ofu ọmụmatụ na YouTube. Ndị na-esonye na YouTube enweghị ọmụmatụ anyị nwetara n'aka onye ọbụla nọ na TikTok. Mana ihe anyị na-ele anya bụ ọmụmatụ ndị a dịka iji jiri isi ngwa wee mewe okwu. So na ihe nkụzi anyị na-ade eme ebe a iji kwado ihe omume nke anyị na-eme, the project that we have in our hands nke anyị na-akpọ Igbo Literacy Project, bụ na Monday, Friday na Saturday. Ya bụ na Monday anyị na-enwe ụdị ihe ọmụmụ a n'oge anyị bidoro ya. Na Friday anyị na-enwekwana ya na uhuruchi. Mgbe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ agafeela n'ụra, na-ehi ụra, na-ekwozi ekwo, ndị nke nọ na ala Igbo. Ya bụ elekere anya nke mbụ nke ime abalị na nderi, nke a na-akpọ nderi n'oge enwere ike isi na ọ bụ oge all right. Ọmụmatụ, okay, naanị Chinenye gbapụtara anyị. Chinenye, ana m ahụkwa gị na TikTok. You're everywhere. Thanks for coming around, checking that things are going on well. All right, anyị ga-agafezi na ọmụmatụ nke ụzọ nke abụọ ya, ebe anyị hụrụ ngwa dịka ngwa nke nọ n'ukwu, verb stem. Aga m ehicha ọmụmatụ ndị a nyere ugbu a. Anyị na ha anọla otu awa na-eme ebeghị eme. Anyị na ha abanyere na otu awa n'ihe ọmụmụ nke a anyị na-eme. Okay. Biko inwe ajụjụ sị ka ị jụọrọ anyị tinye ya ebe a. Ndị na-esonye anyị, mee ka mgbe ọbụla ị batara na-emetụrụ anyị aka n'igwe ta gosi na ihe anyị na-eme na ọ na-enye gị obiọma na ị na-amụta ihe, abụ imetụrụ anyị aka na akara ịhụnanya. Anyị gaje iji ngwa ndị nke nọ gbara mkpe nke a na-akpọ verb roots emebe ahịrịokwu. Ihe anyị na-achọkwa ilepa anya bụ ịhụ ebe ha nwere nganiru n'ime ha. All right.
ọ bụrụ na a ga-emecha ngwa ngwa ọ ga-adị mma. TikTok si m zaa ajụjụ ma ọ ka bụkwa mmadụ. Aha. Julian Mess, ndewo. Julian Mess and Muriel Mujinga, you're welcome. Thanks for stopping by. We see you. Any more person joining us on YouTube? All right. Ọ bụrụ na a ga-emecha ngwa ngwa ọ ga-adị mma. Ọmụmaatụ nke abụọ ga-eleba anya bụ nke abụọ, oge eji alaba ụra eruola. Oge eji alaba ụra eruola. Nke atọ, achọrọ m inye ọmụmaatụ nke na-ebughị enyemaka ngwa. Nke atọ, ọ na-eme ka ọ na-ekopụ ekopụ. Okay. Ọ na-emecha ka ọ na-ekopụ ekopụ. Peter Bodenge, 61. Peter Boteng, you're welcome. Ọ na-emecha ka ọ na-ekopụ ekopụ. Nke anọ, oge ewerela chi ewerela ehihie jie. Chi ewerela ehihie jie. Nke ise, ihe ahụ iji n'aka adapụkwala. Ndị nọ na YouTube, o doro m anya na unu na-ahụ ihe m na-ede. Mụ na-anaghị ahụ ya, biko mee ka m mara. Ihe ahụ iji n'aka adapụkwala. Okay. Ọ bụrụ na ile anya ebe a anyị nyere ọmụmaatụ ndị a, ị ga-ahụ na anyị debere ngwa ukwu ndị a dịka ha si dere, dịka ejikee ha. Enwe aka ịkpara ha, enweghị ụzọ anyị nwere ike iji kewasa ha karịa ka ha dị. Mana ihe anyị mere wee bụrụ anyị tinyeziri nganiru n'ime ha. Ka anyị lee anya n'ime nganiru ndị ahụ. Nke mbụ, ọ bụrụ na a ga-emecha ngwa ngwa, anyị hụkwara ya na anyị nwere nganiru ọzọ sitekwere na enyemaka ngwa adị mma.
ga-adị mma. Anyị nwere ha abụọ ebe ahụ. Nke abụọ, oge eji alaba ụra eruola. Aga m akanyekwa ebe a n'agbanyeghị na ọmụmaatụ anyị nwere abụghị iru. Eruola, Maazị Kingsley, ndewo. Dora Digital, ndewo. Ịbịatụrụ n'azụ oge, na ndewo. Ndị nọ na YouTube, unu nwe ajụjụ mee ka anyị mara. Oge eji alaba ụra eruola. Nke atọ, biko unu na-emetụrụ na anyị aka n'igwe, na-emetụrụ na anyị aka na akara ịhụnanya, ka ihe anyị na-eme ebe a bụrụ nke a na-akwado. Ọ na-eme ka ọ na-ekopụ ekopụ, na-ekopụ ekopụ. Anyị nwere ụzọ abụọ ebe a. Nke anọ, chi ewerela ehihie jie. Chi ewerela ehihie jie. Nke ise, ihe ahụ iji n'aka ya adapụkwala. Ihe ahụ iji n'aka adapụkwala. Dịka na nwata ji ihe nne ya nyere ya n'aka dị mkpa, nke bụ na ọ bụ na ọ dapụ, o nwere ike ịkụwa. Dịka na akwa, ọ bụ na ọ dapụ, o nwere ike ịkụwa, ma ọ bụ ihe ọzọ, ọ bụ na ọ dapụ, ya emebie. Ọ bụ na nne nọ nso wee hụ ebe nwatakịrị ji ihe e nyere ya n'aka egwu egwuregwu, ọ ga-asị ya, ị na-emekwa ihe ị na-eme, ekwekwala ka ihe ahụ ji n'aka dapụ. Ekwekwala ka ọ dapụ. Okay. Ka anyị lezie anya ihe ọmụmaatụ ndị a pụtara. Nke mbụ, ndewonu ndị nọ na YouTube. Ọ bụrụ na a ga-emecha ngwa ngwa, ọ ga-adị mma. If we could close early, it would be good. Maazị Onyalo, ndewo. Ndewo isonyere anyị. Thanks for stopping by. Unu na-emetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya. Ile anya ebe a, anyị nwere ga dịka enyemaka ngwa. There is ga as an auxiliary verb. Mgbe ị gafere ya, enweta e. E nọ n'ihu, mecha, mecha. E a bụ gịnị? Nke a bụ gịnị? Enyemaka ngwa. Nke a bụ gịnị? Nganiru. Nke a bụ gịnị? Isi ngwa, ngwa ukwu. Okay? Ya bụ na ihe dị iche ya na nke a bụ na o nwere otu nkuume, nke a nwere nkuume abụọ. Ọ ga-adị mma anyị nwekwara ya ebe ahụ. Nke abụọ wee bụrụ alaba. Nke a wee bụrụ nganiru. Nke a wee bụrụ isi ngwa anyị. Laba, laba. Eruola, anyị nwekwara ya ebe ahụ. Nke a wee bụrụ nganiru. Ru wee bụrụ isi ngwa. Ola wee bụrụzie nsonaazụ. Unu na-ahụ ya? Are you seeing how it is being splitted? Na ọmụmaatụ nke atọ, ọ na-eme, anyị hụrụ ọtụtụ ọmụmaatụ ihe anyị na-ele anya na mkpụrụ okwu abụọ kwa ebe a. Ọ na-eme, eme nọkwa ya. Ka ọ na-ekopụ. Nke a bụ gịnị? Enyemaka ngwa. Nke a bụ gịnị? Nganiru. Kopụ gịnị? Isi ngwa. Anyị wee hụkwa ya ebe a. Nganiru.
isi ngwa. Alright. Ndị na-esonye site na ndị nkụzi Igbo, mee ka anyị mara niile ebe a. Anyị ahụla Dora Digital, wee hụkwa Shawoto, I believe. Ọ na unu ka na ebe a, mee unu ka anyị mara. Ndị so na the cohort from UNN, the University of Nsukka, mee ka anyị mara. Ndị so na cohort AE9, mee unu ka anyị mara. Alright. Nke ọzọ anyị na-ahụ ebe a bụ chi ewerela ehihie jie. Chi ewerela ehihie jie. Ebe a bụ gịnị? Nganiru. Were, ebe a bụ gịnị? Isi ngwa. La wee bụrụ nsonaazụ. Ihe ahụ iji n'aka, adapụkwala. Ebe a bụ gịnị? Nganiru. Dapụ bụ gịnị? Isi ngwa. Kwala bụ gịnị? Nsonaazụ. Enwere onye nwere ajụjụ? Enwere onye nwere ajụjụ? Ndewo ndị na-esonye anyị na YouTube. Ajụjụ ọwụ eziokwu na anaghị m ahụchi unu ka m si ahụ ndị nọ na TikTok. N'ọmụmaatụ ndị a, enwere onye nwere ajụjụ? Ya dịrị unu na mma ndị na-emetụrụ anyị aka n'igwe, ndị na-egosi na ihe anyị na-eme na bụ ihe dị mkpa, bakwa uru. Ndị na-emetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya, Chukwu gọzie unu. Mgbe ọbụla ị bịara, gbaa mbọ na nwere nye onye inyere ikesara ihe ọmụmụ anyị na-eme ebe a. Alright, anyị ahụgo ọmụmaatụ ndị a. Ana m achọzi ugbu a ọmụmaatụ nke ga-esi n'aka unu. Nke mbụ bụ na ọ ga-ewurịrị isi ngwa nwere nkuume abụọ. It has to be a verb root or the verb stem that has 2 or more syllables. Okay? Then, n'ọmụmaatụ gị, ọ ga-eburịrị nganiru. Ọ na ọ ga-ebu nsonaazụ ma ọ gaghị ebu. So long as ọ bụ nganiru. I give a couple of minutes for that. Let me go pick water for myself to drink. Ọmụmaatụ. Ọmụmaatụ. Okay. Enwere onye anyị ọmụmaatụ? Ihe anyị na-amụ n'ụbọchị taa na-adabakwanụ. Ha efochala ahịhịa ahụ. Ndewo. Chinenye blessing. Ha efochala ahịhịa ahụ.
ha efochala, focha, focha. Focha bụ to pull, prune, finish. To finish pruning, to finish pulling off the weed, to finish weeding. But focha has to do with pulling off, as it has to do with weed. Focha. Ọmụmatụ nke mbụ anyị nyere, ọ na iche ịkọwa ya na bekee ga-asị, ọ bụrụ na a ga-emecha ngwa ngwa, ọ ga-adị mma. If we could finish early, it would be nice. Oge eji alaba ụra eruola. It's time to go to bed. Ọ na-eme ka ọ na-ekoropụ ekopụ, behaving as if she's going wild, he's going wild. Chi ewerela ehihie jie. The night has come in the day. Suddenly became dark. Ihe ahụ iji n'aka adapụkwala. Let the thing that you have in your hand not fall off. And finally, ọmụmatụ nke nwanne anyị nwanyị Chinenye nyere, ha efochala ahịhịa ahụ. Now, I have given these examples, and we have 15 more minutes to go, and I gauge those 15 minutes to give more examples. So I would like for us to show more examples as I'm going to write, clean up this. Okay. Ugbu a, etu a ga-esi eme ya bụ, I will dictate, you will write. I will say the sentence, you will write. Aga m akpọpụta ahịrịokwu, ide ya, dezie ya, igosi ebe Nganiru na-arụ ọrụ. Nke mbụ, ahịrịokwu nke mbụ m ga-akpọpụta bụ, Emeka agbajiela mkpara nna ya. Emeka agbajiela mkpara nna ya. Emeka agbajiela mkpara nna ya. Ngwa, ka anyị dee ya. Emeka agbajiela mkpara nna ya. Gịnị ka Emeka mere? Ọ gbajiela mkpara nna ya. Kedu ndị na-ede ya? Ndị nọ na YouTube. Emeka agbajiela mkpala nna ya. Dora Digital. Dora Digital, ndewo. A napụrụ ya ego o ji. Chinenye kpọgara ya ebe ọzọ. Anyị na-ede Emeka agbajiela mkpara nna ya. Dora Digital wee dee Emeka agbajiela mkpara nna ya. Chetakwanụ na ihe anyị na-eme taa bụ ileba anya ọmụmaatụ ebe a na e na-arụzi ọrụ dịka Nganiru. Matakwanụ na ihe anyị na-elebazi anya taa.
n'izu ụka atọ ndị gara aga anyị ji egosi ebe a na e na-arụ ọrụ dịka nnọchiaha, wee na-egosi na ọwụ na ha na-arụ ọrụ n'ụzọ ndị dị otu ahụ na a na-eleba ya anya dee ya iche. Mana taa anyị na-ahụzi a na e dịka nganiru. Ya nwa mere Emeka ji agbaji mkpara nna ya. Emeka agbajiela mkpara nna ya. Ọ naanị dọrọ digital nụrụ ihe m na-ekwu. Enwere onye ọzọ na-ede ya? Gịnị ka Emeka mere? Ọ gbajiela mkpara nna ya. Ọkwa ya nọ? Emeka agbajiela mkpara nna ya. Ọma, ndewo. Ọma 37,000. Ndewo. Thanks for joining. Anyị na-amụ ihe gbasara nganiru dịka esi ede ya n'Igbo. Emeka agbajiela mkpara nna ya. Enwere onye ọzọ? Okay, n'ọmụmaatụ Dora Digital dere anyị ebe a, unu ga-ahụ na o depụrụ a iche pụọ na gbajiela, nke bụ na a ebe a anaghị arụ ọrụ. A ebe a o dere ya dịka ọ ga-asị na ọ naghị arụ ọrụ ka nganiru, mana ọ na-arụ ọrụ ka nganiru. N'ihi gịnị? Mgbe a na-edepụ a na-edepụ ya mgbe ọ na-arụ ọrụ ka nnọchiaha, mana a agaghị anọ ebe a na-arụ ọrụ ka nnọchiaha ebe e nwere aha Emeka. So anaghị enweta nnọchiaha na-esote aha n'ime ahịrịokwu, nke bụ na aha abịago, anyị hụgo n'ọwa aha. Ọ bakwara uru idewezikwa nnọchiaha n'ime ahịrịokwu ahụ? Mba. Ya bụ na ihe anyị na-ahụ ebe a bụ gịnị? Nganiru, not nnọchiaha. Emeka agbajiela mkpara nna ya. Emeka agbajiela mkpara nna ya. Persil, you're welcome. Okay, nke a bụ ọmụmaatụ nke mbụ. Ọmụmaatụ nke abụọ anyị ga-ahụ ga-abụ ahịrịokwu a bụ onye a bụ oji akpa eli ozu. Nwoke a bụ oji akpa eli ozu. Achọ nke onye ọbụla dee ya. Ọya, o subirila. Nwoke a bụ oji akpa eli ozu. Ndị nọ na YouTube, biko ọwụ na ahụ m ihe unu dere ngwa ngwa, unu gbaghara m. Nna ya Chinenye ịnọzikwa ebe a. Nneka Ugwuoke. Achọ m ka unu dee ihe mụnwa a na-akpọpụta. Dere nnu ọmụmaatụ nke m na-akpọpụta. Nwoke a bụ oji akpa eli ozu. Ọ ihe m chọrọ ka onye ọbụla dee. Nwoke a bụ oji akpa eli ozu. Kedu ndị na-ede ya? Ana m ele.
Nwoke a bụ ojiakpa eli ozu. Dora Digital. Dora Digital, ndewo. Ana m ede ya otu o si dee ya. Nwoke a bụ ojiakpa eli ozu. Enwere onye ọzọ? Enwere onye ọzọ? Nwoke a bụ ojiakpa eli ozu. Enwere onye ọzọ na-ede ya? Ka m lee anya na YouTube. YouTube. Okay. Ebe a Dora Digital detere ya. Nwoke a bụ ojiakpa eli ozu. Kedu ihe anyị na-achọ ebe a? Eli ozu. Anyị nwere ngwa abụọ, of course, bụ ebe a, mana ngwa nke anyị na-achọ, anyị na-eleba anya na ya bụ nke na-akpọ agwa ebe a, eli. Alright, ndewo Dora Digital. Anyị ga-ele anya na ọmụmaatụ nke atọ ya. Nke atọ, ekweghị ekwe na-ekwete n'ute ekwere. Ọ bụ okwu Igbo gbara ọkpụrụkpụ. Ekweghị ekwe na-ekwete n'ute ekwere. Ọya mmadụ niile, ekweghị ekwe. Aga m etinye anya m na YouTube ka m hụ ma o nwere onye na-ede ya tupu ya agbanwee. Ekweghị ekwe na-ekwete n'ute ekwere. Anọ m na YouTube ugbu a. Ekweghị ekwe na-ekwete n'ute ekwere. Enwere ndị na-ede ya? Ekweghị ekwe na-ekwete n'ute ekwere. Nneka Ugwu Oke, ị ga-enwe ihe nrite na ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. Ị sonyere anyị n'oge wee na-eme ihe niile a na-eme. Ndewo. Enwere onye ọzọ na YouTube? Alright, ka m laghachi na TikTok. Dora Digital. Ekweghị ekwe na-ekwete n'ute ekwere. Enwere onye ọzọ? Ka m dee ihe Nneka dere na ihe Dora Digital dere. So Dora Digital dere
n'ute. Dọra digital itinyere kpọm n'okpuru e, tinye kpọm n'okpuru u n'ute. Alright, kedu onye ma nke ka bụ ezigbote ya, onye detere ya? Kedu onye detere ya? Onye mbụ bụ Nneka, onye abụọ bụ Dora. Kedu nke bụ ezigbo ya? Alright, onye mbụ detere ya. Kọrọ nọ. Oh yeah, ọ na-egosi na itinyere kpọm. Kọrọ nọ Odoziakụ Nneka aka. Alright, ekweghị ekwe, gịnị ka anyị na-achọ ebe a? Ekweghị ekwe nke nọ na ngwa kwe. Okay. Anyị na-ahụkwa ebe a na-ekwete. Ebe abụọ anyị na-ahụkwa ebe a. Ekweghị ekwe. Ekweghị ekwe na-ekwete n'ute ekwere. Anyị abịala na njedebe ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. Anyị na-achọ ndị ga-akpọrọ anyị 10,000 likes. Please get us to 10,000 likes, everybody. Ugbu a ka anyị were ya jụọ ajụjụ. Kedu ihe mere na ahịrị nke mbụ na nke abụọ ji dị iche? Kedu ihe mere m ji sị na nke mbụ na onye dere ya detere ya, mana nke abụọ onye dere ya edete ya? Kedu ihe mere na ọmụmaatụ nke mbụ anyị nyekwara o ji bụrụ na onye dere nwoke a bụ Ojiakpa eli ozu onye edetere ya? Kedu ihe mere na ruo ugbu a ka na-enwetụkwa mgbagwoju anya n'ihe gbasara ide nnọchiaha ya na nnọchiaha a na e ya na nganiru a na e? Ihe a bụ ajụjụ ndị kwesịrị na aga n'uche anyị n'oge dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị ka na-enwe nsogbu ide nnọchiaha na enyemaka ngwa, kedu ihe mere ka ji na-enwe nsogbu ahụ? Ihe ka anyị na-ajụ. Site na ndị nkụzi Igbo anyị nwere Dora Digital, nwee Nneka Ugwuoke, unu abụọ ga-enwe ihe nrite ga-esite na ụlọ ọrụ ndị omenka app maka mgbalị unu etu unu si wee soro n'ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. Maka na o dekọrọ ekweghị ọnụ, ya gịnị mere o ji dekọọ ya ọnụ? Dora Digital, maka na ọ bụ ngwa. Nọ n'ihu kweghị bụ nganiru, ọ bụghị nnọchiaha. Ọgwụla, ọ bụghị nnọchiaha, ọ bụ nganiru. Arinzezim, ndewo. Anyị nọ ebe a amụ nnọchiaha a na e na nganiru a na e. Anyị na-ahụ ndịiche ha. Ihe ọmụmụ a nke anyị na-eji eleba anya n'ụtọ asụsụ Igbo ka anyị na-eme n'ụbọchị Mọnde niile mgbe ọ kụrụ elekere mbụ nke ndị ọwụwa anyanwụ Amerịka, ma ọ bụ elekere anya 6 nke Nigerian time. Enwere ndị ọzọ si n'otu ndị nkụzi Igbo, enwere ndị ọzọ si na ụmụ akwụkwọ UNN ma ọ bụ nke AE49. Mee ka anyị mara, nye anyị aha gị.
ana m eche ajụjụ. Enwere onye nwere ajụjụ nye m? Ajụjụ? Ndewo Maazị Kinsley. Thanks for tapping on the screen for us. Ụfọdụ n'ime unu ndị na-ebe a, ihe unu mụrụ na ihe unu na-amụta na-adị unu obi mma, mana na anaghị egosi ya site n'igosi ị na-emetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya, nke bụ otu ihe pekarịrị mpe ị nwere ike ime ọ bụrụ na ị nọrọ na live program na TikTok maọbụ na YouTube. Ọ bụ ihe igosi na ihe a na-ekwu maọbụ ihe iji nọrọ were oge gị, were data gị na fonu gị nọrọ na online, na-enwere uru ọ na-abara gị. And that is the least we request or we ask of you. Inwe onyinye gị nye anyị, inwe metụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya wee kwado ihe anyị na-eme ebe a. Dịka ndị na-abịa ọhụrụ, na Friday anyị ga-anọ ebe a ịkọwa ilu Igbo. Nke ahụ na-abịa na elekere anya mbụ nke ime abalị n'oge Nigeria, mana ọ ga-abụ n'elekere anya 8 mgbe o ji ọkara gafee elekere anya 8 n'oge nke ọwụwa anyanwụ. Elekere anya 8 nke mgbede n'oge nke ọwụwa anyanwụ. Anyị na-ekele mmadụ niile ndị na-esonyere anyị n'ihe ọmụmụ a. Taa aga m asị na dịka anyị hụrụ na nnọchiaha A na E na Nganiru A na E wee na-ekwu ihe gbasara ya ruo na abalị ugboro 4 niile, anyị ga-ele ule n'otu ndị nkụzi ndị ebu ụzọ ji maka ha hiwe ihe ọmụmụ a. Anyị ga-elere unu ule ka anyị mara mụ na ọmụtakwara ihe unu na-amụ ebe a kamgbe otu ọnwa gara aga anyị bidoro ya. Ọ bụ ndị mụtara, anyị ga-ahụ ya na edemede unu ga-ede. Ndị ọzọ ndị na-esonye anyị na-esi n'ezi esonye anyị na-ekele unu. Ọ bụ na anyị bịa ihe ọmụmụ nke izu na-abịa abịa, na-eleba anya na anyị ga-eleba anya na nnọchiaha ndị ọzọ, ka ha si akpakwa agwa, ka ha si arụ ọrụ n'ime asụsụ Igbo dịka esi ede ha. N'ihi na anyị maara na ihe anyị ji na-eme ihe ọmụmụ a maọbụ nkụzi a bụ ka e nwee ike inyere ụmụafọ Igbo aka ka ha mata ka esi ede Igbo. Some of us form more English than English people. You are not helping yourself nor your generation. Whether you are a mom or a dad, a brother, sister, the legacy you are laying is forming more English than English people. You are deceiving yourself. Ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo, ihe Chukwu kere gị. Kedu ebe a na-enweta akara ịhụnanya? Ị na-emetụ aka n'ihu ekwentị gị, metụ ya aka ụta, onwe ebe ọzọ. Ime ya ọ gara gị mee ka mara. Ọ naanị ị na-emetụ aka n'ihu ekwentị gị, ị ga na-enweta akara ịhụnanya wee na-apụta. Onwe ihe ọzọ. Ndewo Dora Digital. Princess Ifunanya, ndewo, thanks for stopping by. Anyị na-amụ Igbo n'ụbọchị Sunday mgbe ọ kụrụ elekere anya mbụ nke ehihie nke oge ọwụwa anyanwụ, nke bụ elekere anya 6 nke abalị nke mgbede n'oge Nigeria. Na Friday anyị na-amụkwa Igbo mgbe o jiri ọkara gafee elekere anya 8 nke oge ọwụwa anyanwụ, nke bụ iji ọkara gafee elekere mbụ nke nderi na Nigeria. Saturday anyị na-anọ ebe a ịkpa nkata ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo. Mike ga na-ele anya egwu, dịka egwu si enye aka ịhazi ọkpụkpara agwa anyị. Mee ya dịka n'ala ndị niile hụrụ na-emetụ aka na-ewepụta akara ịhụnanya, otu a ka anyị si eme ya. N'ihe niile nke anyị na-amụ, dịka m na-ekwu, anyị ga-etinye ule na otu ndị nkụzi Igbo. Ọ bụrụ na ị bụ onye nkụzi Igbo, isonye ya anyị,
ị nọghị n'otu ahụ, ị nwere mmasị ịnọ, mee ka anyị mara, zitere anyị ozi na TikTok anyị ma ọ bụkwanụ na info@omenkaapp.com ka anyị wee nabata gị. Otu ndị nkụzi Igbo bụ otu anyị hiwere iji nye aka wee na-ezipụ ozi ihe gbasara ka odide Igbo kwesịrị ịdị. Nke a bụ otu ụzọ anyị ji enye aka ịkwalite asụsụ Igbo. Enwere ọtụtụ ihe ndị anyị na-eme n'Omenka app. Anyị na-akwalitekwa omenala Igbo site na ịkwalite ihe ọmụmụ gbasara omenala niile dị iche iche. Anyị na-enwekwa egwu ndị anyị na-agba na ndị anyị na-agụ agụ. Ọ bụrụ na ị nwetabeghị Omenka app na foonu gị, gbaa mbọ butuo ya taa, wee banye n'ime ya, letụkwa n'anya ebe ahụ, mara uru ọ ga-abara gị. Na Fraịde, ihe nkụzi ahụ anyị na-enwe na-abakarị uru nye ụmụafọ Igbo ndị na-amaghị Igbo. Ndewo Dora Digital, ndewo nne m, ị na-agba mbọ. Ụmụazị Igbo na-amaghị ilu Igbo, karịchasịa ndị na-eto eto, ọ bụrụ na ị nwere ha n'ụlọ gị, manye ha, kwado ha ka ha wee bịa ihe ọmụmụ nke Fraịde, ebe anyị na-akọwa ilu Igbo. Anyị na-eji ihe anyị maara wee kọwaa ihe anyị amaghị, n'ihi ilu Igbo bụ nke nghọta ya miri emi. Ọwụ na anyị bido anyị na-ele anya mkpụrụ okwu ndị mebere ilu ahụ, ihe ha pụtara, ma anyị ghọtakwara ya sitezie na nghọta anyị nwere na mkpụrụ okwu ndị ahụ, anyị wee chemie echiche ihe ilu ahụ pụtara na ihe ọ na-ekwu maka ya. Etu a ka anyị si amụ ihe ọmụmụ ahụ. Anyị mechaa ilu Igbo, anyị na-eleba anya n'ọtụtụ ilu ndị sitere n'Omenka app. Anyị mechaa ya, banye na kpaalaokwu. Ọ bụrụ na ị nwere Omenka app, ya enwe ihe na-anaghị agacha nke ọma, nwere anyị ndidi, anyị ọrụ nọ na ya, anyị ka na-akpa ya aka. Ndewo mmadụ niile. Oge anyị akọọla kwarapụ, anyị ga-agafekwa n'ihe ọzọ nke anyị na-eme n'ụbọchị, n'ihi na taa bụ Mọnde. Ụbọchị Mọnde na-enyetụwa, ọ na-adị kpamkem. Ama m na ụfọdụ ndị agbaala mbọ gakwa ọrụ nke ha lọta. Biko ndị nkụzi, anọ m n'ụnụ na ezumike n'izu a, meenụ ka akwụkwọ anyị na-edegara ndị isi ụlọ akwụkwọ rute ha aka, karịchasịa na oge na izu na-abịa abịa. Biko na ọ dị mkpa ka ha nweta akwụkwọ ahụ mgbe na-adịghị anya. Aga m ahụ unu n'ụbọchị Fraịde, n'ụbọchị Satọde, n'ụbọchị Mọnde na-abịa abịa. Ya dịrị onye ọbụla na mma. Chukwu gọzie unu ruo ụbọchị ahụ. Ndewonu.